is how can we handle the mouse events, or how can we use the actions class in Selenium. సో ఈ ఇంటర్వ్యూలో 2 టైప్స్ గా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఒకటి హౌ క్యాన్ హ్యాండిల్ ద మౌస్ ఈవెంట్స్ అని అడుగుతారు. హౌ క్యాన్ వి యూజ్ ద యాక్షన్స్ క్లాస్ ఇన్ ద సెలీనియం అని కూడా అడుగుతారు. సో ఈ రెండు దేనికి సంబంధించినవంటే మౌస్ యాక్షన్ ని లైక్ మౌస్ చేసే ఈవెంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి తీసుకునేది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ క్యాన్ వి హ్యాండిల్ దిస్ మౌస్ ఈవెంట్స్ మీన్స్ లైక్ we have the answer is to handle the mouse event with using the Selenium WebDriver we have a action class. We have a actions class. Okay, what is this action class and how it can forming we can see in. సో ఈ యాక్షన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మనం మౌస్ యాక్షన్ ని లైక్ మౌస్ ఈవెంట్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే యాక్షన్స్ క్లాస్ వాడతా అని అంటా ఉన్నాం. సో అసలు ఈ మౌస్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది అంటే లైక్ యాక్షన్స్ క్లాస్ వాస్ provided by the Selenium to handles the mouse and keyword events. ఓకే, బట్ నేను ఇక్కడ కీబోర్డ్ యాక్షన్స్ కోసం నేను రోబోట్ కీస్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ టుడే we are going to see about that handle the mouse actions only. Okay, and using this actions class we can handle one is double click. One is a double click and second one is double click and second one is mouse over and third one right click. We can perform right click and fourth one we can perform click and hold. Okay, fifth one we can perform that drag and drop. సో మనం ఈ యాక్షన్స్ క్లాస్ యూజ్ చేసి ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అంట. సో వీటన్నిటిని ఆటోమేట్ చేయడానికి మనకి కొన్ని సపరేట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని మనకు ఆటోమేట్ చేయడానికి మనకి ఏమున్నాయంటే సపరేట్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆ సపరేట్ మెథడ్స్ ఎలా వాడతామంటే వన్ ఇస్ సో ఇక్కడ to handle double click. ఓకే, సో దీని ఈ యారో మార్క్ టు హ్యాండిల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. టు హ్యాండిల్ డబుల్ క్లిక్ we have a method like double click. మెథడ్ నేమ్ is double click. సో దీన్ని వాడి మనం ఏం చేయగలం అంటే
డబల్ క్లిక్ అనే ఆపరేషన్ ని ఈ మెథడ్ ని వాడుకోవచ్చు. అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ దట్ టు మౌస్ ఓవర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఆ కర్సర్ పెట్టినప్పుడు దానికి సంబంధించిన సబ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. సో దాన్ని మౌస్ ఓవర్ అని అంటారు. టు పర్ఫార్మ్ దిస్ మౌస్ ఓవర్ we have a method like move to element. We have a move to element. To perform this right click, we have a method like context click. We have a method like context click. And again we have a to perform that long click. Click చేసి అలాగే పట్టుకోవడానికి we are using that click and hold method. And finally we have another method name is nothing but a drag and drop. This is the another method. Now we can handle the keyboard actions also. In keyboard action we have a perform key up and key down, like scrolling from up to down. We have that key up and key down methods, but today we are discussing about that only mouse events. So how we can use this action class? How we can use this or action class or syntax of using actions class. Okay, so syntax ఏంటి? First we need to create a object for actions class. How we can creating means actions act equal to new actions. Okay, this is the constructor of actions. And here object for actions class, the constructor parameter is WebDriver. So here I given a parameter as a WebDriver. And step number 1, this is the step number 1. Again here the actions class was importing from. సో మన యాక్షన్స్ క్లాస్ ని వాడుతా ఉన్నామంటే ఆల్రెడీ సెలీనియం లో ముందుగా ఉన్న ప్యాకేజ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్యాకేజ్ మీన్స్ here we need to specify that package name as well. So the package name is org.openqa.selenium.interactions dot ఇక్కడ స్టార్ అంటే నథింగ్ బట్ క్లాస్ నేమ్ అన్నట్టు. సో arg.openqa.selenium interactions అనే ప్యాకేజ్ నుంచి యాక్షన్స్ అనే క్లాసెస్ వస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ అగైన్ we have a step number 2. Second step, what we need to take? Second step means here initialize the web element
Initialize a web element. Initialize a web element. Targeted web element. Web element in targeted web element. Now this is the thing. So how we can initialize means we can use that web element, and here I'm giving a object as web element dot driver dot find element and by dot something. What is the syntax? By dot locator in the double inverted comma locator expression double inverted comma close and then semicolon, sorry, and then close and then semicolon. Here we are created that web element also, and here we are following the step number 3 with the actions object we can perform our actions, like here example, I need a double click. Here I need a double click. So how I can perform means act is nothing but a object of the actions class. Act dot double click in the double click. Here this is the method. ఇక్కడ నేను వాడుతా ఉన్న మెథడ్ ఏంటి, డబుల్ క్లిక్ అనే మెథడ్ వాడుతా ఉన్నా. సో డబుల్ క్లిక్ we need to give that targeted element, and dot here we need to use that two keywords. One is build and second one is perform. నేను ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పాలంటే మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం అంటే దానికి చెప్తా ఉన్నాం. అక్కడ నువ్వు build మీన్స్ నథింగ్ బట్టి build is nothing but a కంపైల్ పర్పస్, కంపైల్ అవ్వమని చెప్తా ఉన్నాం. పర్ఫార్మెన్స్ నథింగ్ బట్టి రన్నింగ్ పర్పస్, కంపైల్ అవ్వడానికి. బట్ రీసెంట్ ఈస్ we are not using the build keyword. Directly default it should be compiling. Okay, ఇది యాక్షన్ క్లాసెస్ వాడి మౌస్ ఈవెంట్స్ ని మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అని అన్నాం. ఓకే, లెట్ us see how we can automate with using this mouse actions. సో ఈ యాక్షన్స్ క్లాసెస్ వాడి ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూడాలి. నౌ అండ్ అగైన్ హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ class name is, how to create a class means right click on the package and go through the class, and class name is mouse events. First letter should be capital, mouse events, and generate a main method and finish. Now here I'm taking the copy and paste. Why? Because already we all are know how to like open the browser. And here I'm opening one URL, meesho.com. We all are know Meesho is one of the shopping site. Here I'm going through the control S. Here I'm saving this program, and when I'm running this program,
Okay, here we are open this మీషో యాప్ అనేది ఓపెన్ చేసినాం. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ మౌస్ ఓవర్ అనేది చూద్దాం సార్. వెన్ ఐఎమ్ కెప్టింగ్ ద కర్సర్ ఇన్ ఎ మెన్, ఇట్ వాస్ గివింగ్ సమ్ లైక్ సబ్ మాడ్యూల్స్. సబ్ మెన్యూ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. నేను ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తా ఉంటే, హలో గైస్, ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్? Yes, sir. హలో. Yes, when I'm keeping the cursor to the men, it was showing some sub menu. This is known as మౌస్ ఓవర్. మౌస్ ఓవర్ నేను ఎప్పుడైతే మౌస్ ఓవర్ ఇక్కడ మౌస్ అనేది ఆపరేట్ చేస్తా ఉన్నానో అప్పుడు మాత్రమే సబ్ మెన్యూ అనేది కనపడతా ఉంది. నేను పక్కకు తీస్తే రావడం లేదు. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ దిస్ ఎలిమెంట్, లైక్ ఫస్ట్ నాకు ఈ ఎలిమెంట్ కావాలి నేను ఇక్కడ టార్గెట్ చేయడానికి. సో రైట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఇన్స్పెక్ట్ and enable the inspector and click on the men. Here we are seeing the now something, control C, control F. Then I'm getting 9, and here I'm going through that. The tag name is div and open, and at the rate the attribute is class equal to single inverted comma, and then close the expression, and then now I'm getting the 1 of 9. Let us see, when I'm pressing the enter, 1 of 9 is women ethnic, 2 of 9 is women western, 3 of 9 is men. Now when I'm getting the 3 of 9 here, now what can I do? I need to close the whole xpath. I need to close the whole xpath and then open brace and then give the index value as 3. When I'm keeping the 3 here, the men was highlighting now. Now I'm going through the control A, select all, control C, copy, and then now I can perform in these action classes. What is the syntax of action classes? First we need to create a object for actions class. The actions class should be come from the arg.openqa.selenium.interactions package. Already we are seen in the theory part. It should be coming from the arg.openqa.selenium interactions. Here I'm importing these action classes and I'm creating a object as a act. Object as a act. Act equal to new actions. The parameter is WebDriver. The parameter is WebDriver. Now what is the second line? I need to initialize one web element. What is that web element means? What I'm targeting web element, that web element should be for. Here I'm giving that element name is men. This is user preferred. మన ఇష్టం మనం ఏది పెట్టుకుంటే అది. Now I'm going through the driver dot find element by dot xpath and then double quotes control V, and finally I'm going through that semicolon. Now here I created a object also. Here I created a object also. Now I'm using this with using the act. Act is the object of main. Act dot what I need to perform. Here I need to perform move to element. అంటే నేను చెప్తా ఉన్నది ఏంటి, లైక్ ఆ ఎలిమెంట్ నేను అనుకున్న ఎలిమెంట్ ఈ మెన్ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో దాని దగ్గరికి కర్సర్ ని మూవ్ అవ్వాలంటా ఉన్నా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ మూవ్ టు ఎలిమెంట్ మెథడ్. ఇన్ దట్ మూవ్ టు ఎలిమెంట్ మెథడ్ I kept it that men dot build dot perform. Build dot perform. It should be compile the code and run the code. When I'm go through running this program, సో ఇక్కడ నేను రన్ చేస్తా ఉన్నాను, ఒకసారి చూడండి. Okay, what here happened? Hello.
హలో, ఇక్కడ ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయింది? మీషో అనే ఆప్షన్ కి ఓపెన్ అయింది సార్, సబ్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అయింది. మూవ్ టు ఎలిమెంట్ అనేది వాడి కరెక్ట్ అది కర్సర్ మనకు లైక్ పాయింట్ అవుట్ దగ్గరికి వెళ్ళదు, కర్సర్ మూవ్ అవ్వదు, ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మళ్ళీ మనం కర్సర్ పక్కకు తీస్తే దానికి అయితే వెళ్ళిపోయింది చూడండి. సో ఇంటర్నల్ గా ఏం జరిగిందంటే కర్సర్ అనేది మెన్ దగ్గరకు వచ్చి ఇది మూవ్ టు ఎలిమెంట్ అనే మెథడ్ ని పర్ఫామ్ చేసింది. అండ్ అగైన్ టు ద సేమ్ ఎలిమెంట్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దట్ యాక్ట్ డాట్ రైట్ క్లిక్. యాక్ట్ డాట్ రైట్ క్లిక్ వాడాలంటే మెథడ్ ఏంటండి? ఈ మెథడ్ ఏంటి? ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. రైట్ క్లిక్ వాడాలి. ఇప్పుడు నేను మెథడ్ ఏ మెథడ్ వాడొచ్చు? కాంటెక్స్ట్ క్లిక్. I can use the context click. I can make it possible. Context click. The element is men. ఆ మెన్ దగ్గరే డబుల్ క్లిక్ జరగాలని, సారీ రైట్ క్లిక్ జరగాలని ఉంటాం. And again build dot perform. Now I'm going through the control S. Here I'm saving the program, and when I'm running this program, the program was running. First the action was performing the move to element and right click. అక్కడ ఏం పర్ఫామ్ అయింది? ఫస్ట్ మూవ్ టు ఎలిమెంట్ పర్ఫామ్ అయింది, తర్వాత రైట్ క్లిక్ అయ్యి అక్కడ మెన్యూ వచ్చిందా, బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ రీలోడ్ అనేది. హలో గైస్. ఎస్ సార్. సో రేపు పొద్దున మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్ లో కానీ రైట్ క్లిక్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ. సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు విచ్ మెథడ్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ రైట్ క్లిక్. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? ఆన్సర్ ఈస్ వీ నీడ్ టు గో త్రూ ద యాక్షన్ క్లాసెస్. లైక్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఆన్సర్ అడిగితే వీ నీడ్ టు యూస్ context click, and we need to explain అయితే first we need to create the object for actions, and we need to go through the initialize the targeted web element, and I go through the object of action classes, and we need to follow that method as context click, and then go through the build.perf, and again to the same element. ఇప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలంటే అదే మెను క్లిక్ అయిపోవాలి. జనరల్ గా డబుల్ క్లిక్ చేస్తే పర్ఫామ్ అవ్వాలి, కానీ మనకు డైరెక్ట్ క్లిక్ అనే ఆపరేషన్ డైరెక్ట్ ఉంది. సో ఒకసారి చూద్దాం. యాక్ట్ డాట్ డబుల్ క్లిక్, ద మెథడ్ నేమ్ ఇస్ డబుల్ క్లిక్. సేమ్ మెనునే డబుల్ క్లిక్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను నేను. డాట్ build dot perform. So I'm going through the semicolon. Now control S. Here I'm saving the program. Again I'm running the same program. ఓకే, ఇట్ వాస్ రైట్ క్లిక్డ్, అండ్ అక్కడ డబుల్ క్లిక్ జరిగి అదంతా కాపీ అయింది. ఒకసారి అక్కడ చూడండి, ఒకసారి బ్లూ కలర్ చేంజ్ అయింది అది. హలో గైస్. yes, we can perform the double click with using this double click method. Okay, so ఇవి మౌస్ ఈవెంట్స్. లైక్ యూజింగ్ దీస్ మెథడ్స్ we can perform the mouse actions. ఒకసారి చూడండి, ఒకవేళ డబుల్ క్లిక్ అది కాకపోతే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది? పర్ఫెక్ట్ గా ఆ బిట్ మాత్రం మనకి ఏమైంది, లైక్ హైలైట్ అయింది అనమాట. సో మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే హైలైట్ అవుతా ఉంటాయి కదా, సో ఇక్కడ హైలైట్ అయింది. సో ఇన్ ది సినారియో వెన్ వి ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ దేర్ ఈస్ ఎనీ యాక్షన్ లైక్ డబుల్ క్లిక్, we can use these
double click method. Okay, and again we have that drag and drop. Again we have that drag and drop. Now here I am going through the another URL. సో ఒక ట్యాబ్ నుంచి ఇంకొక ట్యాబ్ కి స్విచ్ అవ్వాలంటే ఏ మెథడ్ వాడాలి? హలో గైస్, Switch to. స్విచ్ టు వాడాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. Here I am opening that driver dot switch to dot new window. The window type is tab. The window type is tab. Now semicolon, and go through that driver dot get https colon demoqa.com slash droppable. demoqa.com droppable. Here I'm running this program. One second. ఇక్కడ semicolon. Sir, semicolon not. Yes. ఓకే, ఆల్రెడీ అవి పర్ఫామ్ అయిపోయి కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యి మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ ఒక బాక్స్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దట్. ఫస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద డ్రాగ్ మీ and inspect. Here we are seeing that draggable, control C, control F. We are seeing that 7 matches. Current node, tag name is div, and open attributes id equal to single inverted comma single and close. Now one not one. Control A, control C. Here I copied this X path, and then first here I am going through that web element is drag equal to driver dot find element by dot X path double inverted comma control V, and then again I'm going through that web element. Why I'm taking two elements means one is the draggable, second one is the droppable. So here again I'm opening the same thing. I need to write the X path for this field also. So like locator, not X path, locator.
double click, Control C, Control F, current node, div open @id equal to single indented comma, Control V, close. Now I am getting one of three. 2, 3. I am getting in a first option only. So close the whole XPath and then open the index and give 1. Why I am giving 1 means it was following the first match only. So Control A, Control C. Here I am copied this XPath driver dot find element by dot XPath in the double quotes, Control V, semicolon. Now we can use the method. Drag and drop చేయడానికి ఉన్న మెథడ్ ఏంటి? హలో గైస్, నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ పర్ఫామ్ చేయాలి. మెథడ్ ఏముంది నాకు? మెథడ్ నేమే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో యాక్ట్ డాట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇక్కడ ఒకటి సోర్స్, టార్గెట్. నా సోర్స్ ఏంటి? ఈ డ్రాగ్ అనే దగ్గర ఉన్నదాన్ని, టార్గెట్ ఏంటి? డ్రాప్ అనే ఉన్న ఎలిమెంట్ దగ్గరికి డ్రాప్ చేయాలి. సో డాట్ బుల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్. సో ఇప్పుడు నాకు అది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అవ్వాలి. సో నేను దీనికంటే ముందు నేను ఇక్కడ ఏం వాడుతా ఉన్నానంటే ఇంకొకటి డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ విండో డాట్ మ్యాక్సిమైజ్. ఈ లైన్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది? ఎనీవన్? విండోస్ ని మాక్సిమైజ్ చేస్తుంది సార్. విండోస్ మాక్సిమం మినిమైజ్ చేస్తుంది సార్. And I'm saving this program and I'm running this program. So here we are seeing that it was dragged the element and dropped here. Drag and drop జరిగిందా ఇక్కడ? హలో